kire mwega muno murero wa shesheni ya GTN TV hwainio gakeoka wigutidia thayo ni dia thayo na gakeoka hari hothe wa gitinda ene wa kimatha ufosho waku orowega na hono wa gitinda thayo umuthi akiri tariki 12 mweri naguo ni wa 10 mwaka ni wa 2023 ni njitau gitongo ndiraguka nigetha ngumenyithie uria bururi wa gitinda ndurikite kuhanda wega thaa ithatu cia otuko tukianania kuria thiini wa nenda citu cia ukinyaria na kana nginyagia kuria mwena wa rurenda rwitu ni www.gtntv.co.ke na tukiri na ripoti makiria na maya ni mamwe mama tukuhariirie thiini wa mutamburuko witu wa thaa ithatu mamwe mama tukuhariirie thiini wa mutamburuko witu wa thaa ithatu. Mutongoria wa bururi William Ruto kuria Kenya guthi na mbere na kuwitira ciigie unduire wao. Be prepared for those cartels. I don't know whether the cartels are in this room. Minister guthi na mbere na kuneana utongoria wa ministry thutha wa mogaruku maria mutongoria wa bururi erega gutabania nduiri ya minister. Na beo njithe guthingatwo kuhimbiria ciigie taranda kuona ciri no matho mwega wa fosho. Na leo tukirike thiini wa mutamburuko witu tukemberia ni ati mutongoria wa bururi William Ruto ni atitarithitie ati a Kenya neginyagia marumie uthuire ndukanae kuhuka na akiaria thiini wa mambura ma ukungwira uthuire wa ruriri rwa Turukana ruria rukurikanaga ta Tombo Glory. President niranire kwagirithia ruhonge rogendi bururi-ini hamwe na kugirithia iria ria Turukana gicigo-ini kiu. Victor Gathombe ena riboti no makiria akiaria hindi ya igongona ria gukungwira mambura ma unduire wa ruriri rwa Turukana ni Tombo Glory kaunti-ini ya Turukana. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto niranire kwagirithia wonjoria kaunti-ini ino na bururi wothe handu wa Roma iri ta njira imwe ya kugacirithia utonga wa bururi. Vilevile Lake Turkana ambaye ni ziwa kubwa sana yenye iko kwa desert. Waziri Mvurya na huyu Kaituko ambaye ni PS wetu nimempeleka kwa hiyo idara kwa sababu nataka ashughulike na hii Lake Turkana hapa. Hapa Lake Turkana iko na resources nyingi ya chakula. Iko na resource kubwa ya utalii na tunataka kuifungua rasmi. Waziri Mvurya atakuwa hapa in the next 10 days. Akuja ashughulike na county hii na viongozi wa hapa ndio tupange mpango wa Lake Turkana tuhakikisha kwamba inashughulika na mambo ya maendeleo na kutega uchumi wa sehemu hii. Oho President Ruto ni atitirithitie ati ukungwirio wa mambura ma Tombo Glory ti wa kibururi tu no ni wa the ng'ima kuona gicigo giki gia Turukana ni kimwe gia icigo iria cietikitio gukorwo ciari micii iria mikuru muno ya andu na ni irehaga andu hamwe. Tombo Glory, welcome home. Convince people who share a common ancestry, customs, tradition, language, and other cultural features to celebrate the unity, vitality, and optimism of their community. It also speaks to the world in general in summoning every person on this planet to remember and honor the home of all human beings. President Ruto ni eranire gwaka kiguciriria kia ugendi na kiria gikwagirithia utonga wa kaunti ino ya Turukana makiria. Hiyo Science Park ambayo ilianzwa na mzee wetu Richard Leakey ambaye ametutangulia, tumeweka maanani kama serikali tutakuja kujenga hiyo Science Park hapa ili wageni wetu wa kutoka duniani kote wakikuja Kenya wakuje mpaka waone mahali binadamu wa kwanza walianzia.
iri ta njira ya guthingatithia unduire. President Ruto augite ati riendekithia ria watho ria guthingata unduire wa ndurire itiganite bururi-ini ni uhitukitio ni ndundu ya maminista na akahinyiriria ati o mundu ari na itemi hari gutwarithia na mbere unduire na kuhimbiria. Last week, the cabinet approved the culture bill, while others like the Creative Economy Framework, National Kiswahili Council of Kenya Bill, the Kenya Film Bill, the National Heritage and Museums Bill are currently being developed, discussed by various stakeholders on its way to Cabinet and further on to Parliament for passage and enactment. At the international level, we have ratified the 1972 UNESCO World Heritage Convention, the 2003 UNESCO Convention on Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, and the 2005 Convention on the Protection and Promotion of Cultural Diversity. Handu-ini ha mucii wa iheo na taranda GTN TV, ritwa riakwa ni Victor Gathumbi. Na thengio muno Victor Gathumbi ni undu wa riboti iyo nima andu makirumie unduire njatukano iria ikoretwo gatakati ka munene wa borithi bururi-ini na ruhonge rwa utungata wa borithi ni utuithanitio na ni kuringana na minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki akiuga honge ici cieri ni ciraniire kuruta wira wao kuringana na gatiba. Kindiki ekoragia ubunge-ini mbere ya kamiti ya ugitiri bunge-ini ya gibururi. But the cabinet secretary may lawfully give directives to the Inspector General on policy matters. His powers and functions include implementing policy decisions, like the yesterday one. Coordinates all police operations. Recommend to the Commission and county policing authorities the distribution and deployment of officers. Alice Wahome riu nioete mathaga ma utongoria wa minister ministry ya migunda ruti wira wa muingi na waki wa nyumba kuma kuri Murunawe Zakaria Njiro uria nake woete wathani wa ministry iria ararutungatagira. Wahome ari ministry ya mai na nukumirira mogaruku maria meriga gutafanio ni mutongoria wa bururi William Ruto thiini wa ministry inyanya cia githirikari. Deliver the government's agenda. The two departments should and shall work together. Whole government approach should begin with this sector. I want to be seen most of the time in the field, providing services to the people of Kenya, and also as far as the staff welfare is concerned. I'm very prepared for those cartels. I don't know whether the cartels are in this room or I don't know whether the cartels are outside the gate. I don't know whether they are in the public or I don't know whether that is a phantom. But what I know is that Kenyans are looking forward for performance from this ministry. They are looking forward for service delivery, and that's what I would want to promise. So anybody on our way as a team, anybody who will create the block, then we shall have to push the block so that we can reach our, whatever name you call yourself, isn't it? Thutha wa kwiranira ne gukorwo agithaitira na gukorwo muhari-ini wa mbere hari kururira mwana wa kahi hari kuhurana njohi cia ibango na ndawa cia kulebia ri mutimia wa munini wa mutongoria wa bururi ni Pastor Dorcas Gachagua agicera mwena wa Laikipia muthingi wa ceceni ya kurunga mitugo. Pastor Dorcas augite aria maronia anake anini utumiri hamwe na huthiri wa ndawa cia kulebia magukorwo magitacukirio makinya ma kiwatho. Ijini yake akinyitwo ugeni ni governor wa Laikipia Joshua Irungu guku agicokeria Pastor Dorcas ngatho ni kumeciria. Itora-ini ria Kadutura ri Muruti County ya Laikipia ni kwa mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Dorcas Gachagua agucerete hari gutigirira ni igirira ihiga ria muthingi hari waki wa ceceni ya kurunga mitugo makiria hari guthaitira mwana wa kahi.
Ceceni ĩno ĩgũkorwo ĩgĩkuruhania thibitarĩ, cukuru wa kothi cia moko hamwe na nyũmba ya ihoero. Pastor Dorcas augĩte arĩa othe maraingĩria anake anini harĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango magũkorwo makĩoerwo ikinya rĩa kĩwatho gũkũ akĩhoya aciari gũkorwo makĩrera ciana ciao na mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire rĩrĩ marĩ mĩaka-inĩ mĩnini. Karati imeanza kufikia watoto wetu wakiwa wachanga kutoka primary. Siku hizi ukienda kuna watu ambao ni waovu ambao wanauzia watoto wetu madawa zikiwa kwa peremende, zikiwa kwa biskiti, na wanajua wanawaingiza kwa dawa. Wakifika secondary ndio hata wanazidisha zaidi na bangi na mambo mengi. Wakifika university ndio unakuta mambo imebadilika. Pastor Dorcas thutha wa gukorwo akĩigĩrĩra ihiga ni ahandire muti arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. Kazi yetu ni kufanya kazi, kusomesha watoto wetu, na wakifika kiwango ingine tunaletewa na sanduku kwenda kuzika, na hii ndio ninasema ni lazima ikome. Hatuwezi kama wazazi, hata kama jamii, tuwe tuna kazi yetu ni kufanya kazi, kuomba, kujibidisha. Tunaleta watoto wanaenda shule, na wengine bidii yao ni kuweka vile na kujua vile wataua watoto wetu. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ gavana wa Laikipia Joshua Irungu na kuga kwĩna wongerereku wa wohi wa nda cia tene kũrĩ airĩtu a cukuru na kũrĩa akomithĩtie ciĩko ici, gũkũ agĩcokeria Pastor Dorcas ngatho nĩ kũmeciria na njĩra nene. Hii maneno kwanza wanajua wale na leka. Hii maneno ya teenage pregnancy. Hii maneno ya wasichana wa miaka 12 na miaka 13 na miaka 14 ni aibu kuwa ati wanabeba watoto. Mtoto anabeba mtoto. Nikitaka kuambia wazee ni aibu na ni aibu sana. Hawa watoto hebu tuwapatie nafasi waende kusoma. Hebu tuwapatie. Si lazima mama kwa sababu yako na virus ati ya kwamba akisaa mtoto ni lazima akuwe na virus. Ule ujuzi huko na teknolojia ile iko inaweza kufanya mama hata akiwa na virus yule mtoto atajifungua hata kuwa na hizo virus. Ceceni ĩno wona yarĩka ĩgũkorwo ĩgĩtungatĩra arĩa mahatĩrĩrĩkĩte mũtũrĩre-inĩ harĩ ũnyui wa njohi hamwe na ndawa cia kũrebia, ciana iria ciũrũraga matũũra-inĩ nĩguo gũkorwo magĩthaitĩra mĩtũrĩre yao ya hau thutha. Handũ-inĩ ha GTN TV, Gitonga wa Wanjiru. Tukiuma kũu Laikipia rĩu tũingĩre nginyagia Kirinyaga kũrĩa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru nĩ ahingũrĩte mataneti na ĩrĩa ĩrĩ na itanda 21 thibitarĩ-inĩ wa Ngariama ya mũhuro mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga mbere ya kũrugũrio kwa kana emergency mama emergency referral system tabarĩinĩ kũrĩ atimia aritũ hamwe na ciana cia ngenge. Hĩndĩ ya kũrugũria wadi njerũ cia mataneti thibitarĩ-inĩ wa Ngariama ya mũhuro Mwea gũkũ nĩ kaunti ya Kirinyaga, gavana wa kaunti ĩno Anne Waiguru augĩte kuoneka kwa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ ciana cia ngenge, augĩte nĩ ũgũtigĩrĩra ciana citiraciarĩrwo mĩciĩ-inĩ, ũndũ ũrĩa kaingĩ ũcũngagĩrĩria ikuũ kũrĩ atumia arĩa mohete nda o hamwe na ngenge. Wadi ĩno ya mataneti ya wĩingĩ wa itanda 21 ĩtanyĩte kũguna makĩria ma atumia arĩa mohete nda 530 kuona nĩ mekwamũkĩra motungata makinyanĩru makĩria motungata-inĩ ma kũheo ciana. This will go a long way to reduce the pressure that we have in our health centers and dispensaries, and therefore overly reducing the pressure to the tertiary level hospitals such as level 3, 4 and 5. We also expect that healthcare outcomes generally in Kenya will be improved, and we expect to see a reduction in maternity mortality rates. Also in child mortality rates, we expect to see incidences of health and disease burden going
down in the very near future. Oho Waiguru augite hari kugacirithia motungata ma uheani wa ciana, thirikari ya kaunti ino ni yambiririe mubango wa mama iria guteithiriria atumia aritu kwamukira motungata ma ukui ma tuhu niguo kwamukira motungata thibitari-ini kugerera njira ya ng'enda-ini. Gukiri uguo Waiguru augite thirikari ya kaunti ino iricemba kurutithia wira mubango wa thirikari nene wa Universal Healthcare, akiuga ni uguteithiriria makiria hari guthomithia muingi wa bururi kuramata mikarire miega niguo gwithema na mirimo. I think it's a game changer. It is what was the missing link with the universal healthcare that was launched before and didn't work, and we're supporting His Excellency the President. We will work together with him as county governments and as Kirinyaga County to make sure this program succeeds. Makiria ma uguo, Governor Mobi Waiguru augite mubango uyu wa Universal Health Coverage ukarugurio muthiaini wa mweri uyu ni mutongoria wa bururi William Ruto, akiuga county ciothe 47 ni iranyita mbaru mubango uyu. Haruini ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa ni Snyder Shege. Kau Ngenge nĩ cigĩcogio oro wega kaunti ya Kirinyaga, na kumana riboti ugamba tũgĩikirie tũgĩcoke tũkĩna riboti ingĩ makĩria ĩgĩkinyagia rĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Ciũmbe ciothe irĩ muoyo nĩ igoce Jehova. Andĩka maũndũ marĩa ũragerera. Andĩka maũndũ marĩa ũragerera. Kwĩ mũthenya ũkamana karũgano. Nyitanagĩra na niĩ Ng'ang'a Tito na timu ya Rehobothu o mũthenya wa gatano thaa 3:30 cia ũtukũ kũrehera tabarĩra ya itahĩro rĩa kĩgoco nĩgetha tũgoce Ngai. Jehova mwathani kumo kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmagitagĩra na ũgitĩri mũingĩ kuma na ũgociro gũcokerera kuma na ũgociro gũcokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara gũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kuma na ũgociro gũcokerera. Tuhoe na tuhujie twi hamwe ithuothe guku kwa GTN TV. Shaitani ni athia gututhitanga. Ona hindi ria ureciria ni urugamite. Ona hindi ria ureciria riu ni gutherema. Ona ria ureciria riu ni ukugura kaburoti. Shaitani akoragwo hau. Nitucemanie. Uja mifupa kama bado meno ipo. Ni ugu. Ngatho cia mwanya gũtũgĩtũgĩthiĩ na mbere na mũtambũrũko witũ
Mbeũ njĩthĩ makiria ma 150,000 nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na mĩeke ya mawĩra arĩ kũgerera mũbango wa motungata ma mbeũ njĩthĩ mwena wa Murang'a ũrĩa warugũririo nĩ Minister wa Mathako Ababu na Momba, na kũringana na Governor wa Murang'a Irungu Kang'ata augĩte gĩkundi kĩa mbere mekwambĩrĩria na gũtheria taũni na thoko kaunti ĩno na marĩa mũkagĩra marĩhi ma ciringi 400. Mũrĩithi wa Icura nĩ aratarĩria. Mbeũ njĩthĩ matanyihĩire 150,000 kuma wodi-inĩ 35 kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ magunĩkĩte na mĩeke ya mawĩra ma moko kuma kũrĩ mũbango mwerũ ũrĩa ũrugũrĩtio nĩ Minister wa mbeũ njĩthĩ na mathako bũrũri-inĩ Ababu na Momba, na ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa Governor Ndagĩtarĩ Irungu wa Kang'ata. Kũringana na Governor Kang'ata, mbeũ njĩthĩ aya makũruta wĩra wa gũtheria mataũni matiganĩte kaunti-inĩ ĩno kũrĩa marĩrĩhagwo ciringi 400 o mũthenya na kũrĩa marĩinũkaga na 300 gũkũ na 100 rĩgĩtũmĩrwo aciari ao. This program was called Murang'a Youth Service. The way it is structured, we do not want vast majority of those resources to go into matters procurement. No. We do not want vast majority of those resources to go into things that can only benefit few people. In fact, only 3% of this fund can be used for any other thing apart from paying young people their token. 97% of this fund will go directly to benefit young people in terms of their salaries and tokens. That way, you have a program that is very light on matters administrative costs, and also they offer something good to the members of the public. We clean our environment, we clean our towns, our urban areas. Waziri, imagine this county has only 200 environmental officers, those people who sweep our streets. In the entire country, there are only 200. But as I explained, we cannot employ more because of legal restrictions. Public Finance Management Act, it caps the maximum number of people you can employ. And therefore, we had no option but to come up with such kind of a program to address the rampant problem of youth unemployment. Igũrũ rĩa ũguo mbeũ njĩthĩ aya 30 kuma o wodi makũruta wĩra ũyũ kwa ihinda rĩa mĩeri 3, na thutha ũcio mũndũ acagũre kothi ya moko ĩrĩa agwĩka thukuru-inĩ cia kothi wa moko iria irĩ kaunti-inĩ ya Murang'a, na marigĩrĩrie o mũndũ aumagario na ciringi 15,000 cia kwanjĩrĩria biacara wona arĩkia mathomo. Nake Minister Ababu na Momba nĩ atũgĩrĩtie kaunti ya Murang'a kuna noyo kaunti ya mbere gũkinyanĩria kĩoneki gĩa thirikari ya Kenya Kwanza gĩa gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ, gũkũ nao mbeũ njĩthĩ aya magĩtũgĩria thirikari ya kaunti ĩno gũkinyanĩria mweke ũyũ. Leo hii tunazindua muradi muhimu zaidi, muradi wa kupatia vijana wetu fursa. Fursa ya kwanza ni kuweka pesa mfukoni. That is a critical element of the project we are flagging off or unveiling today. Giving our young people a livelihood. Na serikali yetu ya Kenya Kwanza, wimbo ulikuwa pesa mfukoni, putting money in the pockets of our people. So it is amazing. I can see the fulfillment of that vision, or putting money directly into the pockets of young people. But I also came here to give a guarantee that we want the county government of Murang'a, the people of Murang'a, to be at the heart of the programs that we are rolling out. Arĩa angĩ magwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ nĩ Senator wa Gũthukio Veronica Maina, mũmbunge wa Kangema Peter Kĩhũgĩ na mũrunawe wa Kĩgumo Joseph Munyoro. Ngĩribotera GTN TV nĩ njĩtagwo Mũrĩithi wa Icura. Thengio mũno Mũrĩithi wa Icura nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩgiĩ mbeũ njĩthĩ. Na tũkĩrĩ ciĩgiĩ mbeũ njĩthĩ atĩ mbeũ njĩthĩ no mathingatĩtwo kũhĩmbĩria hamwe na kũrutithia wĩra taranda ciao
kuona kuringana na mitaratara ni yarĩirwo ya gũtigĩra taranda irĩ na umithio na kũhota kwĩmathĩra ũboco na nĩterekerio hĩndĩ ya mathomo megiĩ ũthomithania wa ciĩgiĩ ũrefa na coach mĩhang'o iria ĩrathiĩ na mbere mwena wa Uthaya kaunti ya Nyina kũringana na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ wa Mbũgũ-Wainaina augĩte nĩmahotorete gũthiĩ na mbere na kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ na makĩria gwakinya nĩ ũgacĩrithia wa taranda mathomo maya marathiĩ na mbere thĩinĩ wa ofici ĩno ya gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge rungu rwa mũmbunge wa Mbũgũ-Wainaina ũnyitĩrĩire na kĩama kĩa magũrũ kĩa FKF na mathomo maya mekuoya ihinda rĩa thikũ 10. Tactical training. Nĩ hĩndĩ ya mathomo ma gũtuĩka ũnyabara nĩmo refarie marĩa mathiĩte na mbere ũmũthĩ makĩgira thikũ ya kana mathomo marĩa matabanio rungu rwa wabici ya mathako ya gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Uthaya kaunti ya Nyĩrĩ. Mathako ni talent iria iũragĩra thĩ mũno. Mathako ume talent umetumagira between 18 and 28 years that years there. Ũngĩũrĩra hau nĩ athira. Ũguo nĩkĩo tũrenda atĩ talent iyo itu ndikũragĩra gũkũ thĩ tukona coaches njega tukona rivalry njega moithie mathako mathi na mbere. Mbeca cia mathako nĩtũhetwo nĩ thirikari na irĩ kũrĩa gwitũ wabici cia gũthakithia mathako mwaka mũgima. Uthaya wothe nĩ gũthaka mathako gũtirĩ mathako mataraheo mbeca. Mũndũ wothe talent irĩ kuo nĩ gũthakithio mbeca na nĩkĩo twaugire mbeca citũ cia mathako tũrongoretwo nĩ ciamani witũ wa CDF arore mathako mothe Uthaya ma netball mairĩtu ma andũ a kũina othe mabaitũ na football othe mabalanceo mbeca icio ciao maheo nĩ thirikari nĩguo tuone talent iria tũngĩoya gũkũ. Ũngĩrata gũkũ nĩ mwanake ndĩthege na harũ gotengeraga mwanake ũcio athiaga gathiĩ nginya national level kon aku nĩ aikario na kũrũa gũti mũndũ gĩkamũmenya rĩu nĩ athomithagia na kĩangĩra nĩ matengeraga. Kũringana mũmbunge wa Uthaya wa Mbũgũ-Wainaina augĩte harĩ bata wa ũhĩmbĩri wa taranda na makĩria rũhonge rwa mathako akiuga taranda irĩ na umithio kuona aingĩ makoretwo makĩmathara ũboco nacio. No korwo atĩ andũ arĩa magĩgũthiĩ gũthaka kũna mĩbira kũrĩa tuonaga kũrĩa Premier League kana kũrĩa Europe kũrĩa mwena wa kũrĩa Spain marĩ o gũkũ gwitũ ndinama taranda nĩrĩhaga. Ũngĩrora mwanake ũcio wana rũgongo tengeraga nĩ mũrĩhaga. Ũngĩrora andũ andĩthĩtie gũkũ harĩa na kĩndũ ire gũkũ gimatwara Nairobi magithi monekana magĩthaka magĩthakithio kwa Gor Mahia rĩu ũmwe aroirwo arĩ kũrĩa kwa Jeshi Kahwa ũcio gathakagĩra Gor Mahia ũguo kũrĩa athaki bata gũkũ taranda nĩrĩhaga. Mũndũ ũcio athiĩ kũrĩa kwa Jeshi onekana gĩthaka wenda ndakuona Jeshi ndakĩrĩhwo wandĩkwo irũ arĩhwo. Saizi venye referee ilikuwa hobby, saizi referee is a career and you can learn from it. Tunajua we have professors in football, we have teachers in football refereeing, so this is a career. You can decide to be a referee. Augĩte gĩtũmi gĩa gũtabania mathomo maya nĩ thutha wa kuona ũkunderu arĩa maranyabara mũbira. Na wabici yakwa nĩ yathire na mbere na ikiuga atĩ na ngĩrwo atĩ nĩtũkũthomithia andũ mathomo tukona coaches international coaches na international referees. Mũndũ ngora kũrora mũbira uroka gũkũ AFCO arore na heo akona certificate ya kũmwĩtĩkĩria gũthiĩ kũrora mũbira ũcio na nĩ tũrathomithio mũthĩ twĩna andũ gũkũ 40 na twĩna referee coaches gũkũ na twĩna referee kũrĩa. Before you become a referee you have to go through the rules of the game. Ujifundishe sheria za mpira zile ni 17 na fouls zenye zina warrant maybe yellow card na red card. I have a very jovial class from the age of 17 to 35. Kũringana Tabitha Njĩroge na ũrĩa nĩ ũmwe gatagatĩ ka arĩa marathomithia nĩ mathomo maya agĩtũgĩria arĩa meyumĩrĩtie harĩ kwamũkĩra mathomo maya akiuga ona airĩtu mabatiĩ kũhĩmbĩria mathomo maya. Na expect ladies from Murang'a, Nyeri and Uthaya wakiona wasichana wamekuja kwa hii class watakuwa empowered and experienced to be the referees. Na hope kwa hawa niko nao watano nikirudi hiyo class 2 nitapata 20 because wako na chance ya grow more than the men referees because men tuko na 35 kwa class au ni wa 7 so wako na high opportunity kupata more chances kushinda wanaume. Kuna challenge na kuna competition. Arĩa nao magunĩkĩte magĩtũgire mũbango ũyũ makiuga mararĩ na nyota nene ya kwamũkĩra mathomo maya. As we speak now we have 15 female referees wana officiate Kenya Premier League. In Kenya we have more than 3,000. So wasichana wanaenda wakijua referee
ni kazi kama ile kazi ingine yoyote. Tabarĩra cia maĩ na takataka cia mabirioni ma mbeca nĩ gũthondekwo nĩguo gũtigĩrĩra aikari a mwena wa Thika na icigĩrĩra cia kũu nĩ magĩa na maĩ ma kũigana, kuona namba ya aikari ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka, kuona andũ aingĩ marathama icagi-inĩ na gũthiĩ gũikara taũni-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Ringa wa Nguya aratambũrũkia. Kambuni ya maĩ ma thĩ Wasco nĩ twarithitie na mbere mũtaratara wa maĩ na mĩtaro ya gũte gĩko, kuona namba ya aikari a Thika nĩ irathiĩ na mbere kuongerereka. Tauni ya Thika ina aikari 279,429 kuringana na ndari ĩrĩa yekirwo mwaka-inĩ wa 2019 na yonanĩtie gĩtaro gĩkĩ kĩna ũnyihu wa maĩ, mĩtaro ya gũte gĩko hamwe na tabarĩra cia ũthii na mbere na iria cirabatara gũtangĩkĩrwo na ihenya o ũrĩa kwahoteka. Kuringana na mũrũgamĩrĩri munene wa kambuni ĩno nĩwe Engineer Moses Kinya, augĩte mũtaratara ũyũ ũgwaka ndemu 2 na iria iretũmagĩra maĩ kuma rũĩ-inĩ rwa Chania na rũrĩa rũrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. And in addition to that, there is the Danida project that is at a detailed design, and that is intended to do a dam and an additional treatment plant of 36,000 for water. And also we will do several tanks so that we increase our storage of clean water to 57,000 meter cubed or 57 million liters. And in addition, we will have a pipework extension and also the sewerage plant. We will have 3 sewerage plants, one at pilot, they will be conventional, with a biodigester at Pilot, and one at Gatuanyaga, one at Nanga, and this will also be a modern kind of sewage treatment plant where we'll be able to generate gas and electricity to help us reduce our energy costs. And the works that are being planned now, they are for the design year 2042, which means to give us adequate time now to plan on how to expand after 2042, but the design period is 2042. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya The Wasco Engineer Joseph Kimani nĩonanĩtie bata kũrĩ Kenya kũhĩmbĩria mũtugo wa kũhanda mĩtĩ nĩguo kuongerera marĩa matũrigicĩirie. Oho nĩaugĩte The Wasco ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũnyita mbaru mũbango ũyũ gwa kahinda karaihu. And this year we've already done over 12,000 trees, distributed to schools, planted along River Riparian, planted some here. And other areas like Thika Barracks, people who have, our stakeholders have helped us a great deal to achieve our objective. Today, we hope the 5,000 trees that we are going to plant will be looked after as we wait for the long rains. We are going to use our water bowsers to provide water to the trees that we have planted. The trees that we have planted today also, we've also included fruit trees because we not only want forest cover, but we can also have that forest cover combined with fruits, trees that are going to give you food in terms of fruits. So we have a number of fruit trees that we have planted today. Na handũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Waringa wa Nguya. Aya nĩ thengio mũno Waringa wa Nguya nĩ ũndũ wa riboti, na kuma na riboti ĩrĩa tũthiĩ nginyagia kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa kĩama kĩrĩa kĩrũgamĩrĩra mbĩtĩka cia ngofu mwena wa Nyarari nĩkĩo KLGU nĩ kĩharĩirie mbĩtĩka ici cia Nyarari kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Sigona
weekend ino betika ino ikoro jikinye fegi ya KCB kuria nyarari igana rimwe magakorwo magithaka kwambĩrĩria thinacara na nuthu cia rũcinĩ maya mokĩte rĩrĩ kwĩna kĩhĩtahĩtano kia fegi ya KCB gĩtĩ-inĩ kia Africa irathĩro kuona rĩu marĩ ikĩrĩka-inĩ rĩa 16 weekend ino magĩthiĩ mwena wa Nyari mbere ya betika cia finals tarĩki 24 mwena wa Karen county ya Nairobi. That is the longest. Hapana, bado itarudi chini. Itarudi chini. Hata hiyo nene. So what are we supposed to... Unapita juu hivi. Juu hivi. Nenda kule, unaona pale kule jamaa ako pale. Kwa hiyo barabara. Nkuu nĩ kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa nĩ nyarari cia mũthako wa golf cikĩgangara kũu na arĩ meharĩirie megiĩ mathako macio ma golf na hau nĩho twagithĩrania na tũgakũnja gĩkũnjo gitũ kĩa mũtamburũko witũ wa thaa ithatũ. Nĩ ngatho cia mwanya nĩwe wakorwo ũgĩtehokera wĩroreri waku tũkũmenyithia ũrĩ bũrũri wa Gĩtinda na mangĩ kwa mamũkĩra mũthenya wa rũciũ arĩkia kũhanda wega thaa 7 na nginya thaa 1 na nginyagia thaa 3 gĩthiĩ na mbere na gũtũmĩra kũrĩa thĩinĩ wa nenda citũ cia ũkinyanĩria kana nginyagia mĩtambo-inĩ itũ yothe tũkũmenyithie marĩa mothe magũthiĩ na mbere na gũtambũrũka. Tũkwendithirie ũtukũ mwega, Ngai wa moyo kũrathime na kũrangĩre hamwe na kwende. Njĩtagwo Gitonga wa Nduiri.